faith. You need to believe in people whom you are leading. You see, Nehemiah, when you read chapter 3, verse 1, all the way up to the number 32, and also Philippians chapter 1, verse 3 to 8, we see Nehemiah trusting the people, and each person was given a task. And that's what the Bible says, this gate was built by sword. So this area, he believed in people. He had faith in people that whatever I do or whatever I tell them, they will do. You know, there are leaders who always, after maybe they have given an assignment to their juniors or to other departmental leaders, they keep on hovering around there to see what is happening. No, give them that work, leave them alone, at least to exercise their authority, because you have trusted them. You will need to trust these people. So in other words, as a leader, kama uamini watu yako unaofanya kazi nao, you are a church elder, there is a church board, or you are a pastor, there is a church board, unasema all church boards lazima nikalie, lazima nifanye nini? Nichia. Kwa sababu gani? Maana naogopa mzee wa kanisa aje kuni overthrow. Sasa what is that? Unaisha chief elder, ati kila kitu lazima ni unaenda. Kuna matanga hapa na unakimbia, kuna kitu kingine hapa na unaenda, mwingine ako hospitali unakimbia, yule amepigana unaenda. You don't delegate. Trust others na wapatie majukumu. Unapowapatia majukumu, trust, believe you me, they will do perfectly. Maana unawaamini na hao pia wamejiamini. By the way, ukifuata mtu na unamwambia unakaa kama muamini, hata imani yake inaenda chini. Anakaa ajiamini pia. Anaregea. But when he knows that my leader believes me, trusts me, has faith in me, even when he shake, atajaribu aone ya kwamba he has made it perfectly, maana he has the approval of his leader or her leader. So as a leader, kindly possess tremendous faith in people whom you are leading and in people whom you are with. Those are your people. They have to support you as you support them to work. Number 6, leadership can be taught. Leadership, not only, there are some who say, and it is true, some leaders are born and others are made. As a leader, una mpango gani? Ama ni kukaa hapo miaka yote in that position? So what we are saying, try to teach others, try to coach others, have people whom you can teach, whom you can coach, so that they can take over from you. In Nehemiah chapter 4, verse 21 to 23, you see Nehemiah teaching the rest of the people, trying to tell them what to do. Not necessarily that he should do as Nehemiah, but he wants other people to be inclusive. That even when he exits, the work of God will continue. And this is why I normally say, every year, whenever we have elections, try as much as possible to bring at least 1 or 2 new faces into leadership. If it is elder's office, don't rotate those who have been there for ages. Bring 1 or 2 in the eldership department, at least to learn from the others, so that when these will be aging, then the new elders can take up the mantle of leadership. If it's in treasury or any other department, groom new members, new leaders. Let them be assistants in those departments, so that they can learn the work,
And then later on, they can take over from the one who is there, because even the church policy. The church policy is that how many terms? 2 terms in leadership. 2 terms. In the same position, of course. For the churches, there are churches who have a 1-year term and others have 2-year term. For those of us who have 1-year term, so you can serve in the same position for at least 2 years. For those who have 2 years term, you can serve only for 4 what? Years. Imagine you've been a church clerk for 4 years and you have not mentored anybody to take up from you. You've been the church treasurer for 4 years or even for 2 years, and yet you have not even mentored someone to do what? To take up the mantle from you. It is unfair. It is unfair. To yourself, and again, to the church of who? Of God. Because we need to mentor other leaders. Mentor new leaders. And Pastor, we have this tendency of only choosing the shining stars. Do you know what the shining stars? These are the people ambao, unajua kuna watu ambao wanakuja kanisani, unajua anakuja leo, anaangalia vile mnakaa, sabato ya pili, sabato ya kwanza alikaa nyuma, sabato ya pili amekaa katikati, sabato ya tatu amekaa hapa, ya 4 anaimbisha na hata si mshiriki. Jina lake liko Kahawa West na ako Kahawa Sukari. Ameanza kufanya nini? Kuimbisha. Na mnasema the church has become lively. All watu ambao tu wanaonekananga, other shining stars, hata ni vile wanavaa, unajua, niwaulize just a simple question. Mzee akija hapa, mzee kama huyu anakuja na t-shirt kila siku kanisani na nini, na t-shirt ama shirt kama amevaa lakini ana tai, anakuja nakaa tu na anasikia nana nyumbani. Sabato nyingine anakuja mwaka mmoja, miaka 2 anakuja, kama ni zaka anatoa vizuri, sandaka ako sawa, lakini avaange suit na hakuna tai. Mtampa uzee wa kanisa? Hello? Mtamkumbuka mumpe uzee wa kanisa? No, get me. Nauliza, simuulize, nauliza wengine watamuona ama anasema achana yule tabia anavanga, lakini kama kila sabato anakuja na tai na kasuti kama ya pasta, anakaa hapo sabato 2 3 yuko hapo, anainua mkono, ana comment kwa lesson, wakati in the afternoon ana comment kwa kitu, macho yote inafanya nini? Inaangalia hapo. Yule mwingine alikaa pale hamuna shughuli. And that's why unakuta in the church of God, hata hii maybe kuna jamaa amekaa hapa miaka 5 pastor na haja achaguliwa kama deacon. Not even a what? A deacon. Si kwamba ana shida yoyote. He is not a shining star. He is a backbencher. Amekaa kule nyuma. And let me tell you, these people who seem to be in backbenchers, who seem to be our enemy, try them one of these fine days. Utashangaa. Many years ago, when I was in Mukambani, uenda mzee. Huyu mzee alikuwa katika discipline forces, akaretire na akaja nyumbani. Mzee akunyamaza, hana mambo mengi. Unajua watu wa discipline pia mna discipline zenu. Kama ni kunyamaza ni kunyamaza, na kama ni kuongea ni kuongea. Yeye alikuwa anakuja anakaa pale nyuma, na miaka yote kazi ambayo alikuwa amepewa, it is just a deacon. A mere deacon, not even an assistant and deacon. Is a mere what? First year, second year, third year, 5 years, just a deacon. So one day, we went to nominations.
Na nikauliza huyu mzee ako namna gani? Mnamjuaje? Katambia pasa ni mzee mzuri, shida yake ni moja, na ni wa kunyamaza. Ni wa kufanya nini? Ni wa kunyamaza, hiyo tu ndio shida yake, haongeangi. Hata someone atujui kama ataweza kuhubiri. But who told you being an elder is a must? You preach every other Sabbath. Not that you must preach every other Sabbath. You might not be having the gift ya kuhubiri, lakini una kipawa kingine. So we said, why don't you try this elder among other elders awe trained? Na akaingizwa kazi. You do know, huyo mzee alipoingizwa kazi, mahali ambapo tulikaa, kanisa ambao tuliona ni nzuri, alipoingia kuwa one of the elders, that year tukafunguka mawazo na akatuambia, mnajua hii kashamba ni kadogo, tununue kwa hapa chini. Akawa forefront na tukasema, ndivyo wewe mzee utasimamia mambo yote ya nini, ya development. Let me tell you, kanisa likimbia, ikanunua hapa, ikafanya, ikajenga. Tukasema kumbe kukaa nyuma pale. Yes, alipopewa nafasi hiyo akafanya. So don't just look only for the shining stars. No, know that watu wengine ambao wanaona kama nini, wafundishe kazi ili nao waweze kujua kazi. Number 7, great leaders are effective communicators of vision. The one is communicators. Effective communicators of what? Vision. Great leaders are effective communicators of vision. I want you to read for us Nehemiah chapter 2 verse 17 and 18. And also you can write Acts number 26 to 28. But read for us Nehemiah 2, 17 and 18. Nehemiah 2:17 says, Then I said to them, you see the trouble we are in. Jerusalem lies in ruins, and its gates have been burned with fire. Come, let us rebuild the wall of Jerusalem, and we will no longer be in disgrace. Thank you. What is the vision that Nehemiah is communicating to the people of Israel? What is the vision? The rebuilding of what? Jerusalem. That is his focus. And that was his major role or intention of coming all the way from where he was to his hometown, because he had one vision. What was it? To rebuild the walls of Jerusalem. To make sure the glory has come back again to Jerusalem. Anawaambia angalieni hii kuta, they're in ruins. So now come. You see? Know that uambie tu if they are in ruins na uachie pale. No. In every vision there is a call. You need to call people to action. To action as a leader. And that's why I've been also repeating, being a leader, what do you have for the people of God? What do you have for the church of God? Ama kazi yako tu ni kuongoza tu, mambo yale vitakavyoenda, mwaka uishe, mwingine achaguliwe ama uchaguliwe, na maisha nafanya nini? Imesonga. Umechaguliwa kuwa mzee wa kanisa, umekuja umekuta kanisa vile imejengwa hivi, na unashinda sasa nitafanya nini? Nao kanisa imejengwa, si imejengwa na iko sawa. If you are an elder, maybe umechaguliwa next year kanisa hili na unataka kufanya maendeleo, utafanya nini sasa? What do you think unaweza fanya kwa hili kanisa ambalo limejengwa magnificent like this way? Unaweza fanya nini? Ndio nasema sasa, kulingana mimi the next thing ni kununua nini? Furnitures. Kuna mwingine unaweza fanya nini?
Hello? Yes. Pin system and all that. You see, in every other time, you need to have a focus, a vision. Si useme aza kanisa imejengwa, PA iko sawa, hii viti tuko nayo ziko sawa, mimi tu nitakaa, kazi yangu ni matangazo na kwenda kufariji, yaani hiyo tu na mikutano. Hapana. You need to think. Do something. Useme mwenyewe hizi ni plastics na hazina munda, why don't we put pews? So umeanza kitu. All, let me do 1, 2, 3 things at least, and make sure you have communicated your vision effectively kabisa to the people whom you are leading, kwa watu ambao unaoongoza, ili wawe kuelewa na kujua ya kwamba kazi inaenda hivi. Pasa nikichaguliwa mzee kwa hili kanisa next year, maana kanisa imejengwa vizuri na iko sawa, mimi sitaangalia mambo ya pews, nitaenda pale nje ile ablution block nifanye standard ya kanisa hili. Umeona? Maana hili ni kanisa la kifahari, lakini ukienda pale chini my chief order, si hata unajua, yes, inafanana na standard yetu. Unasema hii tumefanya hivi, tuende pandile nyingine. Mwingine anasema hapana, hii nyumba ya kiateka naona si mzuri sana, that's another leader, na inatuaibisha, wacha tuifagie yote chini, tufanye nini? Tuweke nyumba nyingine. Mwingine anasema hapana, I think hii fence yetu hii it is not up to the standard. Unaona mambo yote, these are leaders. Lakini si ukae useme kanisa iko sawa, sasa wacha tupumzishe watu. Upumzishe watu, niliwaambia hela katika wakili, atupumziki, unapotoa zaidi mibaraka inakuja mingi. So we need to cast that vision and make sure people have understood, and then they are ready to work with us in the same vision. The last point is that great leaders or great leadership is always assisted by other people. Great leadership is always assisted by other people. Nehemiah chapter 3 verse 1 all the way. Nehemiah had a vision which was so good, but once he communicated his vision to the people, they took the initiative na wakafanya kazi. Ama yeye ndiye alijenga peke yake? Hakujenga peke yake, watu wote walishikana wakajenga. So as a leader, and we who are being led, whenever a leader brings up a vision, let's support him. And this is where as members sometimes we go wrong. Mzee ameleta a good vision ya kanisa hili, nzuri sana, lakini unakuta wanasema hiyo ni mambo yake, wao tumwangalie anguke. Si yeye anaanguka, ni kazi ya Mungu inaanguka. Kama amekuja na lengo nzuri, jambo nzuri, let's support, because we are supporting the work of who? The work of God. Ukiangalia Nehemiah, he assigned people. He assigned people. Na kwamba Pastor Ngaki na familia yako mtajenga kutoka hiyo pira hadi hiyo pira mpandishe. Na wanaanza Pastor Kairiba na nyumba yako mtaanza ile pira hadi ile nyingine na muendelee. Na tunafanya nini? Na tunaendelea. Hakuna maswali? Hakuna maswali. Na they supported. Naye azarinda akasema nami yangu kutoka pira hii kufika hii ni ya nani? Ni yangu. So every other person was involved, was working. Listen, leaders, if you want to get support of those whom you are leading, lead by what? Example. Anza na kwa mfano. When you lead by example, now wengine wanafuata. For example, unaambia watu tuna makambi ya sukari
kuanzia tarehe hizi hadi hizi. Siku ya kwanza upatikani, na wewe ndio ulikuwa unatangaza. Siku ya pili upatikani, na wewe ndio ulikuwa unatangaza. Siku ya tatu ndio unakuja nakuta watu wachache wawili. Utakuwa na ngati za kusimama hapa na kusema, jameni, kwani mlienda wapi? Na hata wewe mwenyewe au kuja. So as a reader, read by example. Read through example. Now, from the Nehemiah's point or leadership, I can see 5 levels of leadership. 5 levels of leadership. Level number 1, leadership goes with possession. Leadership goes with what? Possession. Unajua, hey, last week but one, kulikuwa na uchaguzi Marekani. Ama kunaye ambaye ni mgeni Jerusalem hapa ajue kulikuwa na uchaguzi Marekani? Si tunajua ni nani alishinda? Mpinzani. Sije alishinda? Do you know wakati tu alipotangazwa ameshinda, macho yote, the security team na kila kitu ilitoa mawazo yao kwa Trump, ikapeleka wapi? Kwa Biden. Kweli ama uongo? Kwa sababu gani? Amenyang'anywa na nimepewa. Sasa huyu ndiye nani? The possession. By the way, leadership is not all about personality. That's why today unakuta mtu ni rais, kesho ni raia. When he was there, he had authority, he had the powers, name them. But once ametoka, ile authority aliyokuwa nayo ana tena. What do I mean? Because of this, because leadership goes with position, use your position carefully. Use your position carefully, and respect the people whom you are leading, and then the members who are being led, they must also reciprocate respect for the leaders who are put in place. 1 Timothy chapter 5 verse 17, that whoever God has chosen to be our leader, hata kama ni mtu ambaye ulikuwa unadunisha, hata kama ni yule mchawi pastor wa jana, hata kama ni yule unaona kama ni mchawi, wakati ambapo amechaguliwa. And by the way, let me say this before I forget. Hata kama ni mtoto wako, wazee ambao mko hapa mna vijana, na unastuka ya kwamba kijana wako ndiye nani? Mzee wa kanisa amechaguliwa. Mnapokuja hapa kanisani, usione kale katoto kako kanyumbani. Akiwa hapa ana authority over you. Na wewe ni baba ya nani? Hello? Ni baba yake. Hawezi kuwa anatangaza hapa unasimama baba ya kijana, kaa chini. No. Amu na kadharau. Sasa hii ama hii kijana ya ongaki, aka kijana ya ndugu yangu. You see? No. Ama askari mwanamke. Sasa, the moment hawa viongozi wameombewa hapa, especially the elders, hata kama ni kijana hajaoa na wewe uko na mke na uko na watoto, na anakuambia tupite njia hii, fanya nini? Because the position that he has commands him kusema mambo yote hayo. Anatumia position, si umri wake. Usiangalie umri. And at times tunaangalia umri wa mtu pasipo kuangalia ni nini Mungu amempatia. Huyu mtu huyu ambaye amechaguliwa kiongozi hapo na amewekelewa mikono, amekuja hapa, ameombewa, ameteuliwa na ameteuliwa kama kiongozi, respect him. By the way,
ni vile jana muda imekuwa mdogo sana. Mibaraka ingine inakuja kutokana na viongozi. Hello? Kuna mibaraka inakuja kutokana na kutii wazee. Tumia mzee kama huyu. Huyu mzee, mimi na yeye, nani mzee? Huyu na mimi. Si ndiye mzee? Kuna mibaraka napata kutoka kwake. Hata kama mimi ni pasta, akiwa mzee hivyo, ananibariki. Na yeye pia, kwa sababu ya position yangu kama pasta, kuna mibaraka anafanya nini? Anapata kutoka wapi? So, si umeona yote kunayo natarajia kwake nipate, naye kunayo. So in other words, what I'm saying, usindunishe mtu maana amepewa uongozi, unasema hii kijana wa jana, kijana wa juzi. No, usidunishe, maana Mungu amemtia mafuta. Amemtia mafuta ili aweze kukubariki. So the point that I'm doing is, respect those who labor in preaching and teaching among you. You respect your leaders. Nilipokuwa makambi juzi Meru, nikapata retired chief. Alipokuwa chief alikuwa madhehebu ya mengine. But after some time alipo retire, Mungu akamuguza na akaingia wapi? Kanisani. So tulikuwa tunaongea mambo ya leadership. Akatuambia, pastors, mimi nimeshangaa hapa SDA. Nimeshangaa nini? Hapa SDA. Maana kule tulikuanga. Hata watu wangekosana hapo ndani, hata kiongozi angefanya kitu, tulikuwa tunaongea tukichungulia kwa dirisha kama kuna mtu kwa crowd. Unasikia? Wanamzungumza au hapa ndani, unachungulia wapi? Waone kama kuna nani? Kama kuna mtu anasikia. Na hiyo maneno ilikuwa inakaa pale ndani na hakuna mtu ataisikia milele. Lakini hiyo pasa ngaki? Ama maelda, wacha upate na mtu wa mwenyewe. Hiyo itazungumzwa Githurai market. Ingine itazungumzwa kwa matatu. Na wanaozungumza ni raia wa Mungu wako hapa. Nasema aya, mzee wetu wa kanisa alipatwa na mke wa fulani. Na mnaoambia si wa dini. Then after miezi 2-3 na umesahau ulikuwa na waongelesha, mnaweka kuruseni, mnaenda pale. Na wewe ndiye muimbaji, unaimba pale. Since hata yeye mwenye ulikuwa unaambia anakuona ukiimba pale, na yule mzee ulisema amepatikana, hiyo injili inaingia mahali popote kweli? Unaona kama itaingia mahali? Na hii ndio kitu imetukura sana. Ndiko na amepatikana changamoto. Si kwamba ni malaika ama unafikiria ndiko ni malaika. He is not an angel. Anaanguka. Mara ngapi Abrahamu ameanguka? Mara ngapi Daudi ameanguka? Mara ngapi wengine wameanguka? By the way, kama Daudi, Yesu Mungu anasema he is my right hand what? Right hand man. Na alikuwa Teresa anaanguka. Anachukua mke wa Uria, anakaa na yeye. Anaua mtoto, anaua Uria, yani vitu mingi, changamoto nyingi. Lakini alipokuwa anaanguka, Mungu anamuinua na anamsamehe. Leo mtende watu wa Mungu. Hapo ndipo tumekosea na hapo ndipo tumeharibu uongozi wetu kabisa. Yani unakuta ya kwamba viongozi kanisani tumeoza. Ile miuza tamu. Unapotembea tu, jana niliwaambia mambo ya nilipokuwa bank. Nikaulizwa, ni ile moja. Unapotembea tu, sasa ukisema wewe ni mzee wa kanisa Sukari SDA church. Nakuza Sukari na ile kanisa nyingine ni gani? By the way ni gani? Ile. Mko pamoja? By the way, hiyo kanisa yenu ndio kanisa ndio mnaendanga na mzee fulani. Unasikia sasa? Hiyo mambo yote unaoibika hata kusema wewe ni nani. Shida ni nini? Si wale wa nje wameleta maneno. Sisi wenyewe ndio watu ambao tumezungumza hapa, tukaizungumza nje, tukachafuana, tukawekana uchafu.
So ukionekana pale nje, hata mwenzao akionekana, unajua kule kwetu tunasema ya kwamba inzi moja ikiingia kwa supu inaharibu supu kiasi gani? Yote. Na inzi ni ngapi? Ni moja. Nasi tumefanya hivyo. Na shida yetu ni gani? Viongozi na tunaoongozwa ni kwamba especially tunaoongozwa hatuheshimu viongozi. Nao viongozi hatuheshimiani sisi kwa sisi. Ninararua fulani ili niweze kumshinda nami niweze kupanda. Naye huyu mwingine ananirarua ili aweze kunimaliza na aweze kupanda. Yaani tumeharibiana. Tumeharibiana. Hata saa hizi wengine ukimwambia kuwa mzee wa kanisa anasema hapana, wacha nikae backing bencher. Nipo huko chini, at least sina stress nyingi. Maana unapopitia hapa ni ile moja, unapopita hapa ni ile moja. Mwingine akaambia mtu fulani, miaka yote ile kanisa ndio tulikuwa tunajua ni la kweli. Lakini sasa mnaanza kuiharibu. Ni nini shinda? Shinda ni viongozi na wanaoongozwa ambao ni sisi. Kwa sababu gani? Kwa sababu nimechagua kiongozi na nimeingiza ubinafsi, nimeingiza ukabila, nimeingiza kujuana, nimeingiza urafiki katika kazi ya nani? Katika kazi ya Mungu. Nikuulize tu, ukiniangalia hivi nimesimama, ninakaa kabila gani? Unasema yeye ni kabila fulani? Vile nimesimama na vile nimevaa. Hello? Hii mavazi inasema mimi ni kabila gani? Hapana. Kwa hivyo ninapotembea barabarani, ninapokuja kanisani, sikuja na ukabila. Unapata? Hata mwingine maybe akiongea, nasema na hiyo accent ni kama ya Wameru. Hiyo accent ni kama mahali fulani. Lakini anapokuja kanisani, anakuja kama mtoto wa nani? Wa Mungu. Na yeye mtendo. Vile ambavyo tumekusanyishwa hapa, na hii ndio ugonjwa kubwa pastor tumekuwa nayo. Tunakutana hapa, nilikuja peke yangu, ulikuja peke yako, mwingine alikuja peke yake. Tukikutana hapa tunasahau kila mtu amekuja peke yake kutafuta wokovu. Tunaanza ku-identify na makabila ambao tumetoka. Na inafika mahali ya kwamba sasa si kabila, ni sehemu. Wewe umetoka kaunti gani? Tharaka Nithi. Hata mimi ni wa Tharaka Nithi. Tunakaa pamoja. Watu wa Tharaka Nithi. Hiyo kengele imeanguka. Sisi ni watu wa Tharaka Nithi. Unaona? Na huyu ni wa North Mugirango. Kuna North Mugirango ama South Mugirango? Sisi tunakaa ni wa South. You see? Hawa ni wa Kitutu. Wengine ni wa Karachuonyo. Yaani the same people. Na tuko kanisani. Na tunasema saa hizi lazima Tharaka Nithi ionekane mahali katika uongozi wa kanisa la Sukari. Unasikia? Ndio tunasema hivyo. Surely, are we doing the work of God? No. Atufanye kazi ya Mungu. Maana kingine Maria ya kwanza, sikizeni watu wa Mungu. Hii ugonjwa tusipoomba iishe, wengi watapotea kwa kanisani hapa, viongozi na wanaoongozwa. Kwa sababu imetukura ndani. Imetukura. Unakuta tumekaa mimi, Pastor Ngaki na mwingine watu watano, kabila ine tofauti. Watu ni wangapi? Ni watano. Na kabila ni ngapi? 4. So wawili wametoka kabila ngapi? Moja. So wametoka kabila moja na tuko mkutano hapa. Unasikia nasema mtio kuulia wewe, anataka kuombea. Yaani wameacha wengine, tuko hapa bado wanaanza kuongea lugha ya nani? Ya nyumbani. Na wakati mwingine nawaambia chunga hii ndume zingine. Unaona? Tuko mkutano hapa. Yaani you see?
Maana wengine hawaelewi ni nini mnaongea, mmemaliza Kiswahili yenu hapa na mnaendelea na mkutano. Hii kadhalika ingine hii. Yaani hii hawana mnini, hawana kitu. Natoka kanisani hapa. Wacha niwaambie watu wa Mungu. This is a privilege that God has given to one of us to serve him. Know that we are fit. And as we serve our God, tuelewe ya kwamba ametuita zote kwa jumla pasipo kuangalia. Yote Paulo anasema hakuna Myahudi wala nani Myunani, zote ni wamiliki ya nani? Ya Mungu. If sisi ni wamiliki ya Mungu, mbinguni atuendi na ukabila. By the way, hakuna Mmeru atafika mbinguni hata moja, ama Mkikuyu ama Mkisii. Maana mbinguni Wameru, Wakikuyu, Wakisii, Wanjaruo, Wakamba hawafanyi nini? Hawaendi. Wale wanaenda mbinguni ni akina nani? Ni Wakristo. Watu wa kabila ya Ukristo ndio wataenda mbinguni. Na unajua pastor anashanganga. Ninakuja hapa naimba na lugha ya Kimeru. Naomba na mchunge, hiyo ndio lugha ya mbinguni. Msikia kitu kama hiyo? Hiyo ni lugha ya wapi? Who told you? Who told you? Watu wa Mungu, as I finish, because the time is almost up. Hiyo kengele ilikuwa ya mwisho ama ya kwanza? Ilikuwa ya mwisho ama ya kwanza? Oh, ni ya mwisho? Oh, good. Thank you. Kuna swali? Sitamaliza mambo yote, ni mengi. Any question if you have? Yes, my pastor. Amina. Thank you. Pastor, kuna watu wamesimama. Nifanye namna gani?
Thank you. Are leaders born or done what? Made. Both can apply. Both can apply. Yeah. Zote mbili zinafanya nini? Kuna wengine wana hizo qualities lakini hawajui. Na kuna wengine ambao through trainings na mambo kama hayo they come up and they can lead. So both of them they can apply it. It all depends. Yes ma'am. Ndio tuje kwa timekeeper, nimepewa ruhusa hadi pasa rundi. Yes. Iko wapi na mic nyingine mama apewa ongea. Good. Sawa. Yes. Unajua saa ingine nawekwa niangalie ni kwa leader ya wamama. Sijui kuongea na wamama. Alafu kufika mwisho wa mwaka nasema sikufanya chochote because niliwekwa mahali I cannot do anything. Sasa when we go for election, most of us tunaangalia education ya mtu before they look at your talent. Mzuri waangalie huyu anaweza hapa. After that waangalie Christian spiritual maturity. But most of us, kama vile ulisema jana, kama development, wanaangalia mimi iko na nini ndio niwekwe hapo